Да, что здесь было? Вот. Ну, это был завод, спиртзавод. Очень плохо. Настолько плохо, что даже не знаешь, куда деваться. Welcome to Sam's Russian Adventures. I'm Sam, an English guy living in provincial Russia. Now, on one of my many trips to the Russian countryside, I met an amazing woman called Baba Tanya. She lives in what once was a settlement next to a Soviet collective farm, but the collective farm is no more. So it's pretty miserable living there, to be fair. I've been going back and seeing her since I met her for the last year. I've been going to the shop and kind of prepaying the shop in advance so that she has food, because her life, even though she gets a pension, is pretty miserable. So I thought, well, this new year, why don't we get together with our subscribers and see if we can create a GoFundMe campaign to raise money. We actually raised about £1,000, well actually just more than £1,000. So it's pretty incredible. I want to thank you guys, the subscribers, because of you, this is able to be done, right? We raised a cool £1,000. So now I'm going to take that money, I'm going to go to the city centre, I'm going to ask some of the locals what they think are great presents that we can buy for Baba Tanya. And then we'll take those presents to Baba Tanya for New Year and give her a great, great New Year. Я хочу подарить подарок бабушке, которой 80 лет. Что мне подарить ее? Что ей подарить? У нее даже зубов нет. Вот и подарите ей, чтобы зубы Но она должна, наверное, ходить к врачу, наверное, да? И это все делать, это... Нет, нет. The snow is coming down. I can't believe what happened with that last conversation with the Babushka. She was telling me loads of stuff, we had an epic conversation, but you guessed it guys, the battery died on the camera. The battery died. Извините, пожалуйста. Вы покупали подарки для бабушки? А что покупали? Потому что мне надо покупать подарок для бабушки, и не знаю что. Я серьги с бриллиантом покупала. О, ну это же да. Я познакомился с бабушкой, женщина, которая живет в поселок, бывший совхоз. Там вообще ужасные условия. Я хочу ее подарить подарок на Новый год. Но ей 80 лет и зубов нет. Что можно ей подарить? Из еды? Что угодно, вот, что может бабушка 80 лет? Скажи. Привет. У каждого свой блог. У меня свой хитрый кам сегодня называется. Понятно. Чтобы бабушки не видели. Ясно. В общем, будешь у бабушки передать мне. Это маленькие дракончики на счастье. О, хорошо. Спасибо огромное. О, прикольно. Китайский Новый год, да? Извините, пожалуйста, можно я спрошу совет? Я познакомился с бабушкой в деревне, да? И хочу ее подарить подарок на Новый год, но у нее зубов нет. Что подарить ее? Пряники, вот такие пряники. Но ей зубов нет. Они мягкие, да? Они очень мягкие. А где вы такие покупали? А где вы покупали? Вот здесь. Сувениры. Там стоит пряник такой вот. Искусственный пряник большой. Да, я знаю, да. Вот, Дом это пряники, да? И чуть-чуть второй. А там еще есть очень вкусная пастила белевская. Очень. Это что такое? Это фруктовая, как мармелад. Да, знаю. Маршмеллоу, типа, но из фруктов. Понятно, хорошо. Очень такая. Ладно. И для зубов с чаем, с да? Вот, вообще отлично. Мягкая. Хорошо. Отлично, спасибо за совет. А потом дракон. Ну да. Отлично, хорошо. Спасибо, с наступающим. Спасибо. So I think the best way to do it, to make it transparent so that you guys see exactly how much money I received from you guys, is to maybe put it all into one bank account. So that's what I'm going to do. I'm going to take the entire amount and put it all into one bank account. So first of all, I need to get the money out of the GoFundMe account into my bank in the UK, and then to transfer it here. And on that day's exchange rate, we'll see the total amount that we have received, right, that you guys have donated. I'll put that into a bank account, and then what I'm going to do is I'm going to take
a certain amount to her perhaps each month or every couple of months. Instead of giving her the whole amount to start with, she might get robbed. She might tell other people that I've given her this money and they might try and rob her. You know, you don't know what's going to happen, so the best thing is to give it in small amounts. So I'll show you a receipt to show you how much I spent exactly, so that you can be understanding and you can see that I'm not conning you or ripping anyone off, that I'm using all the money to give to Auntie Tanya to help her. So I've got some soft kind of sweets for Auntie Tanya. These three here and one of those, the other two are mine. I'm thinking it would be good to get her some tea as well. What teas have we got here? I'm not sure if she uses packet tea or... Look up here, there's 24 varieties. Let's grab this one. Что Дед Мороз говорит у вас в России? У нас в России с наступающим Новым годом. С наступающим, вот так он говорит, да? Ладно, хорошо, спасибо. So I thought, wouldn't it be really cool to get something with Vladimir on it? Because she's not from Vladimir, she's from a completely different city. That's pretty nice, isn't it? Might have to find out if they're soft or not. Babushka зубов нет. Это мягкий или нет, или это жесткий? Он мягкий, но мне кажется, вот такой вот лучше ей взять. Ну, это как без ничего. В принципе, вот такой тоже можно, потому что это такой же, как вот это, только покрытый глазурью или шоколадом. Ладно. В принципе, это тоже можно взять. Хорошо, ладно, спасибо, спасибо. This one's absolutely incredible, isn't it? How soft is it? Oh, it's quite soft. That's pretty good, actually. How cool is that? And it's only like £7.50. And look, I think maybe some of these sweets, look, these look pretty cool. I think she can eat them. They're very soft. Maybe this one. Okay guys, I'm just going to show you quickly what we bought so you can see the kind of things I bought. I bought a cup for her here for Vladimir, like Vladimir souvenirs. This is like another Vladimir souvenir. Some different, these are soaps. Got a new scarf for her. This gingerbread with the Vladimir emblem on it. Another, here's the Vladimir emblem. So just some nice things for her. So guys, look here, everything's all packed up, look. All these gifts all packed up, how incredible do they look? Thanks to this amazing lady here. Лизу и Алену с наступающим Новым годом и долгожданными выходными. Привет Курску! So we're just waiting for Anya to come outside her house. We've picked the worst day to go and deliver these gifts to Auntie Tanya. The traffic is going to be crazy. It's the Saturday before New Year, so New Year's celebrations start tomorrow evening. So we've just stopped at the bank, Spear Bank, to go grab some money. Because obviously the money from the GoFundMe campaign isn't in my bank account yet. That's still in the UK in the GoFundMe campaign account or whatever that is. So right now I'm taking my money and giving her. So today we're giving her 10,000 rubles, which is like 100 quid. And also the gifts, but it's not exactly 100 quid, it's a bit less. Don't worry, we'll work it all out. So here we are at the entrance, the entrance to the former collective farm. Look, Sovkhoz it says there, Petrovsky. Also you can see here, look, there's a tyre with some flowers on it, so I'm guessing somebody has died in a crash and an accident just here as well. I've been here many times and we've always tried to wonder what the actual sculpture is. It just seems to be a collection of all different types of animals. For those of you who don't know, a collective farm is something that was dreamt up and done in the Soviet Union. It was when all the farmers were grouped together, they all worked together, they all got paid equally, and there was lots of these little settlements all over the Soviet Union, like this one we're going to now where Auntie Tanya lives, where all of the workers would live in very similar apartments, they would all work on the farm together, and it would be a little piece of communist heaven. But not anymore. The Soviet Union collapsed, along with it the collective farms. Maybe private companies tried to come along and buy the farm and try and make it work, but ultimately they ended up collapsing and the people still live in the settlements, but there's no farm there anymore.
amazing former Soviet collective farm, or the settlement. As you can see, look at all the houses, they're all pretty much the same. And we've got the gifts here that we've had all packaged up for Auntie Tanya. She's called Auntie Tanya, basically. All the people in the area call her Auntie Tanya. So obviously she's a babushka. I think she's about 80 years old. We're going to find out a bit more about her today. So here, guys, inside here, we have medavúcha, which is like a honey fermented kind of like beer drink, but it's made from honey. And like different grasses and stuff like that. It's really nice, alcoholic drink, but it's not very strong alcohol. So I thought this might be suitable for Auntie Tanya. Здравствуйте, а вы не знаете, где Таня? А вот она дома, да? Здравствуйте! 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 Здравствуйте. У меня для вас очень много Новый год и подарки. Да что вы, да что вы. А Да. вы уже, как вас звать меня? Меня зовут Анна. Анна, меня баба Таня. Очень приятно. Сэм, Вот смотрите, что у нас для вас. Все упакованный, Сэм, все для вас. я настолько вам благодарна. Я бы готов, как хоть нам с вами связаться, хоть телефон Ну свой дали давайте, бы. я оставляю номер телефона, давайте. Паша, иди сюда, Оставляю. Паша, иди, дядя Сэм, познакомься. Это из Англии, иди сюда, познакомься. Это Здравствуйте. Это мой внук. Здравствуйте. Привет. Анна, это вот что Ой. вы телепат, наверное. Да, Новый год, у нас Новый год, я с Третий раз. подарками пришел. Ой, Это ой, все, ой, это все для Ой. вас. ой, Это и это тоже. Сэм, я не знаю, эти я тоже. настолько вам благодарна. Это Так, все, Паша, подожди. это все из Владимира, от наших, Из Владимира. Я вас- да, наши люди. Пройдите вон в комнату в ту. Паша, отведи куда-нибудь. Вот в свою комнату отведи. Вы знаете, что я хотел спросить? Можно вам, у вас зубы здесь нет, да? Зубов нет, да? Нет. Может, сделаем вам? Вы хотите зубы? Ой, я, наверное, не выдержу. Да, вы не, топить это не можете, да? Вот, потому что, чтобы кушать, понимаете, было бы очень приятно, чтобы вы уже будете кушать. Эта жизнь будет станет совсем другой. Сэм. Мы с друзьями собираем уже для вас деньги, мы будем уже часто, каждые 2 месяца будем к вам прийти. Вот это сегодня 10 тысяч. Да что вы. И мы будем каждые 2 месяца к вам прийти. Это на и вам продукты. дать. Ну, да, как вы хотите, что Вот вам... только что, на продукты. что вам... Вот вам, вот Сэм вам Спасибо на Новый огромное. год. И Спасибо. молюсь я за вас каждый И год. я за вас тоже. Честное я за слово, вас. вот- Я тоже. Татьяна, Ага. что у вас, может быть, не хватает? Может быть, что-то еще, что вам нужно? Да, вот зубы мы сделаем, а что еще мы можем? Что еще, может быть, у вас телевизор надо, может быть, или диван, или А я не вам знаю. скажу, что мне надо. Хорошо. Можете записать. Если уж на то пошел, на то. Если откровенно. Нет, аппарат дышать. Аппарат, знаете, аппарат какой? дышать? Нет. Аппарат, это как кислород. Кислород, да? Да, он стоит где-то самый дешевый. Да. Да? Самый- Хорошо. самый Вы можете дешевый. это название или что-то показать, или что-то, или писать название, или сообщение, или что-то? Аппарат. Хорошо. А что-то еще нужен? Пока ничего. Спасибо. Только это, и да? так. Хорошо. Спасибо и так более большой. Ладно. Так в следующий раз мы понесем вот именно это кислород, чтобы дышать, машина, да? Да, И договориться, чтобы зубы делать. Да, Хорошо? да, Ладно. да, спасибо. Хорошо. Да ладно. Ой, ой, Да большой. ладно. Спасибо огромное за подарок. Какой подарок. За подарок Да, спасибо. спасибо большое. Свои руки. Так что Спасибо желаю, огромное. желаю, что сегодня вы Спасибо. будете, завтра, да, уже праздновать Храни будете вас хорошо. Господь. Да, с наступающим Новым Какое годом. счастье. Только подумай, и вам только подумай, а не тут, как тут. Ну вот. Всего доброго. Ладно. До свидания. So I just wanted to show you the mats that Baba Tanya gave me as a gift for New Year. Check them out. Really amazing. Handmade. I can imagine that she's been sitting and sewing these throughout the whole year. Really incredible, aren't they? I want to thank you guys, my subscribers, for allowing me to do this, for raising this money. Absolutely incredible. Really, really incredible. I also want to apologize for the bad sound. I've had crazy camera issues, but I've ordered a new camera now, so hopefully everything is going to be okay. Also, if you haven't seen the video that Real Reporter made with me, absolutely amazing video, go check it out. The link is directly below this video in the description.
Thank you so much for everything you continue to do. I wish all of my subscribers an amazing new year. If you value this content, if you enjoyed it, then share it, like it, leave me a comment, and I'll see you in the next one. Thank you so much.